Hello and welcome to this Solidarity Conference in support of striking oil workers in Iran, a magnificent strike that has been going on for nearly 3 months by tens of thousands of oil workers in Iran in support of their demands against the slave-like conditions that the employers have been imposing on them, the state, the Islamic Republic in Iran, and the contractors that have been imposing on them. This evening, we are going to have a great lineup of speakers and video messages to give our support and show our solidarity with this tremendous and magnificent struggle that is going on in Iran. And we will also highlight some of the other struggles that are going on in Iran for social justice and for freedom in Iran. Before I start with a introduction, I would like just to go through some of the speakers that we have, a lineup of speakers that we have. We will hear from Shahla Danishvar, spokesperson for Freedom Now, campaign to free jailed workers in Iran, and one of the organizers of this conference. We'll hear from John Clark, a Packer visitor in social justice at York University, Canada, and formerly organizer of Ontario Coalition Against Poverty. We'll also hear from Stephanie Smith by video message. She's the president of British Columbia General Employees Union, BCGU. We'll have Peter Tatchell, director of Peter Tatchell Foundation. We will have Kazem Nikha, head of international relations of Freedom Now, campaign to free jailed workers in Iran, also one of the organizers of this conference. We'll hear from Eric Lee, the founding editor of Labour Start. We'll have Saeed Naama, president, the General Federation of Trade Unions and Employees of Iraq. We'll have Samir Nouri, spokesperson, Organization for the Abolition of the Death Penalty in Iraq. We'll have a video message by Joseph Dyer, Swiss Syrian socialist activist, academic, and author. Then we'll have Shiva Mahboubi, spokesperson for the Campaign to Free Political Prisoners in Iran, CFPPI. Then we'll have Tahmmy Sadeghi, member of the International Solidarity Committee of QP, British Columbia. And then we have Masoud Arjang, chairperson of Local 803, Community Health Services, BCGU. And then finally, we'll have a video message by Hassan Salehi. He's the spokesperson for the International Committee Against Executions. Before we start the first speaker, we'll have a statement read out in English and Farsi, statement of solidarity with the oil workers in Iran. But before that, I just wanted to say a few words in Farsi for our Farsi-speaking audience in Iran. میخوام از طرف سازمان دهندگان این کنفرانس، نهاد فریدم ناو، کمپین برای آزادی کارگران زندانی، به شما همه بینندگان گرامی خوش آمد بگم. این کنفرانس هست در حمایت از کارگران صنعت نفت که به طور قهرمانانه نزدیک به 3 ماهه که جنگیدن برای خواستایشون علیه شرایط برده‌واری که جمهوری اسلامی و پیمانکاران بر اونا حاکم کردن. در این کنفرانس همچنین به تمام جنبش‌های حق طلبانه، اعتراضات حق طلبانه و آزادی خواهان هم به اونا خواهیم پرداخت. و ما حدود 13 سخنران در این کنفرانس داریم و در میانش کلیپ هایی از اعتراضات کارگری در ایران و اعتراضات اجتماعی در ایران پخش خواهیم کرد. خیلی خوش آمد میگم به همتون. So we will have the statement by the in support of in solidarity with the striking oil workers read out first in Farsi by Masoud Arjang. And Masoud, please read out the statement, and then we will have it read out in English by Tahmmy Sadeghi. Masoud, mic is yours. Thanks, Bahram. I think I have to read the English one, so I start with the English. Is that okay? All right, thank you. That's fine. All right, thank you. Islamic regime of Iran should be expelled from the International Labour Organization and boycotted globally.
We support striking oil workers in Iran. We have learned that tens of thousands of contract oil workers in more than 105 oil fields are on the strike, demanding higher wages, 20 working days and 10 days off each month, safe working environment, and the raising of living standards, as well as better food in camps, all of which are very substandard and unbearable. We also learned that one of the government's attempts is to set up Islamic councils to tighten its control over workers. And the workers oppose this and insist on the right to form their own real organizations and the right to assemble and protest. On the other hand, the contractors are trying to counter the extensive strike of oil workers by firing the day laborers and withholding the workers' unpaid wages. The striking oil workers in return demand the dismissing of contractors and return of all fired workers to the workplaces. An important step by the striking oil workers is the formation of protesting workers organizing councils, which has an effective coordinating role in this strike. Now, after 25 days, the risk of financial pressure as well as more layoff of these workers is threatening. We, the signatory of this letter, thanks Freedom Now for informing us of the news of significant and widespread strikes of the oil workers and their difficult situation in these struggles, and express our firm support for the struggle and the demands of tens of thousands taking part in this strike. The right to organize, to strike, and to protect their basic rights of all workers. We condemn the continued violation of these basic rights by the Islamic regime of Iran and demand the immediate and unconditional release of all jailed workers, teachers, and political prisoners in Iran. We know that the Islamic regime subjects workers to severe sentences and flogging in retaliation for their struggles and gives them long prison terms. A recent example is the sentencing of retired teacher Ismail Gerami to 5 years in prison and 74 lashes for participating in mass protests. We strongly condemn the issuing of such a heinous ruling, and as we have already stated, the Islamic regime of Iran should be expelled from the International Labor Organization and boycotted globally due to continuous repression of workers in Iran. We appreciate and greet the striking oil workers, and once again express our solidarity with these workers and all protesting workers in Iran. This is the statement from Freedom Now and signed by Stephanie Smith, President of BC General Employees Union, Saeed Nema Nasser, President of General Federation of Trade Union and Employees of Iraq, Stefan von Tchaikovsky, President of Vancouver District Labor Council, John Clark, Packer, Visitor in Social Justice at York University in Toronto, Samir Nouri, Spokesperson Organizations of the Abolition of the Death Penalty in Iraq, Joseph Daher, Professor of University of Lausanne and one of the leaders of the Swiss Left Party, Peter Tachel, Director and Peter Tachel Foundations, myself, Chairperson of Local 803 Community Health Services, and Rita Malia, President of State President of CMF MEO, Eric Lee, Founding Editor of Labor Start, and Paul Keating, State President of Maritime Union of Australia, Sydney branch. Thank you, Bahram. This is the statement from Freedom Now to support oil workers in Iran. Thank you. Great. Thanks very much, Masoud, for that. And now we'll hear the Farsi version of this statement read out by Tahmmy Sadeghi. Tahmmy, the mic is yours. Hello everybody, I'm going to read the Farsi version. سلام دوستان عزیز، من قطعنامه‌ای که صادر شده توسط فعالین اتحادیه‌ای رو براتون به فارسی میخونم. از کارگران اعتصابی نفت در ایران حمایت میکنیم. جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج و در سطح جهان بایکوت شود.
مطلع شدیم که ده‌ها هزار کارگر پیمانکاری نفت در بیش از 105 میدان نفتی در حال اعتصابند و خواست آنها افزایش دستمزد، 20 روز کار و 10 روز مرخصی در ماه، شرایط امن کار و بهبود شرایط زندگی و همچنین بهبود وضعیت قضایی در مراکز کار است که همه اینها بسیار نامرغوب و غیر قابل تحمل است. ما همچنین مطلع شدیم که یکی از تلاش‌های حکومت ایجاد شوراهای اسلامی برای تشدید کنترل خود بر کارگران است و کارگران با آن مخالفند و بر حق تشکیل سازمان‌های واقعی خود و حق تجمع و اعتراض تاکید دارند. از طرف دیگر پیمانکاران در تلاشند تا به اخراج کارگران روزمزد و بالا کشیدن دستمزدهای پرداخت نشده کارگران با اعتصاب گسترده کارگران نفت مقابله کنند. کارگران اعتصابی نفت در عوض خواستار خلعیت از پیمانکاران و بازگشت کلیه کارگران اخراج شده به سر کار خود هستند. یک گام مهم اعتصاب کارگران نفت تشکیل شورای اعتراضات کارگران است که نقش هماهنگی مؤثری در این اعتصاب دارد. اکنون پس از 25 روز خطر فشار مالی و همچنین اخراج‌های گسترده‌تر بالای سر کارگران قرار دارد. ما امضا کنندگان این نامه از کمپین برای آزادی کارگران زندانی Freedom Now تشکر می‌کنیم که از اخبار این اعتصاب گسترده کارگران نفت و وضعیت خطیر کارگران در این مبارزات ما را مطلع می‌کند و حمایت قاطع خود را از مبارزات و خواسته های این ده‌ها هزار کارگر اعتصابی ابراز می‌داریم. حق تشکل، اعتصاب و اعتراض حقوق پایه‌ای همه کارگران است. ما نقض مداوم این حقوق توسط حکومت اسلامی را محکوم می‌کنیم. خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه کارگران زندانی، معلمان و زندانیان سیاسی در ایران هستیم. ما همچنین مطلع هستیم که رژیم اسلامی در مواردی در مقابله با مبارزات کارگران آنها را به مجازات شنی شلاق و زندانهای طویل المدت محکوم می کند. یک نمونه اخیر آن مجازات معلم بازنشسته اسماعیل گرامی به 5 سال زندان و 74 ضربه شلاق به جرم شرکت در تظاهرات است. ما صدور چنین احکام شنیع را شدیداً محکوم می‌کنیم و همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم رژیم اسلامی ایران باید به دلیل سرکوب مداوم کارگران در ایران از ILO سازمان جهانی کار اخراج گردد و در سطح جهان بایکوت شود. ما به کارگران اعتصابی نفت درود می‌فرستیم و بار دیگر همبستگی خود را با این کارگران و همه کارگران معترض در ایران ابراز می‌کنیم. کمپین برای آزادی کارگران Freedom Now. امضاها استفانی اسمیت رئیس اتحادیه کارگران خدمات عمومی، سعید نما دبیر کل فدراسیون اتحادیه‌های کارگری، استفان وانت سیچوسکی دبیر کل شورای کارگری ونکوور و هومه بیلیاسی، جان کلارک کمپینر و استاد دانشگاه در کانادا، سمیر نوری سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام در عراق، جوزف داهر استاد دانشگاه روزان و یکی از رهبران حزب سولیداریتی چپ سوئیس، پیتر تاچل مدیر بنیاد پیتر تاچل و کمپینر سیاسی، مسعود ارجنگ دبیر لوکال 803 اتحادیه خدمات بهداشتی جامعه در ونکوور کانادا، ریتا مالیا دبیر کل ایالات نیو ساوت ولز استرالیا اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلداری، دریانوردی، معدن و انرژی، اریک لی بنیانگذار سایت بین‌المللی کارگری لیورستاد، پول کینگ رئیس واحد سیدنی اتحادیه کشتیرانی در استرالیا. Thank you. مرسی. خیلی ممنون. Thank you so much for that, Masoud and Tahmmy.